今からスリランカ行きます。飛行機が8時、読めない、8時20分の飛行機でコロンボ行きです。あった、あれだ、 FD140 フライト便です。今機械でチェックインしたので荷物を預けに行きます。今タイのドンムアン国際空港にいて、コロンボスリランカに行きます。飛行機が8時20分発で、搭乗が7時20分からなので、まだあと1時間ぐらいあるので、ゆっくり空港の中入ろうと思います。ドンムアン空港は2つの空港のうち古い空港だそうです。確かに建物が古い気がします。でこの空港は当初新しい空港の方に全ての便を移動させるつもりだったらしいんですけど、結局観光客が増えて古い方の空港もそのまま使うことにしたみたいです。この空港めちゃくちゃインド人が多い気がする。インド人なのかスリランカ人なのかわかんないです。そっち系の国の人が多い気がする。結構お店とか免税品屋さんもたくさんあります。中国人もめちゃくちゃ多いですね。Say to my mom, I mean, if she died, then... Oh, my mom! I think this will not save. Okay, will be broken. ようこそスリランカ。泊まったホテルです。キングスグランドホテルなんですけど、めっちゃ私的に綺麗でした。あったかいお湯も出るし、部屋もシングルルームなんですが結構広くて快適でした。テレビとか机とかクローゼットもあります。トイレとシャワーで、シャワーもあったかいお湯がちゃんと出ました。こんな感じです。I see. Dito? Bye bye. 私は正直インド人とスリランカ人の違いが分かりません。
washing. It's quite big actually. Come on, everyone. Wow. No, this is our first time. First time in your Yeah, in my life, yes. What about you? Have you visited to any other mosque before? No. First time. First time? Yeah. First time? First time. Oh, that's good. Okay, then now we are in the Red Mosque, Colombo. Everyone's saying Red Mosque, based on the color. But the official name of this mosque, Al-Masjid Al-Jami Ul-Alfar. Oh. Reminding Arabic words. Okay. Al-Alfar means success. Al-Jami mean, we call for in which mosque the holding Friday sermon, we call that mosque Al-Jami. And we have two sections in our mosque, the old and the new. This is the old building, ground floor and then first floor. It was built in 1908, 1908 by South Indian business traders. And before building new part, we can pray around 1,500 people. Now we have 6 stories building, 6 levels. Now we can pray at once more than 10,000 people, approximately 15,000 people we can pray here at once. Every Fridays, it's fully packed by worshippers. Oh. It's There's too many people. It's too many people. like a small stadium. Yeah. 15,000 people. Yes. Yeah. Can you imagine now? Not yet. And you all can see the floor tiles and wall tiles and stained glasses. Its designs and all customized only for this mosque. Because we only design and these tiles are the handmade tiles. It's manufactured. Do you all know the pomegranate fruit? Paper. It's a granada. Granada? Yeah. I think you're saying zakhro or something. Yeah. Huh? Yeah. If you cut this fruit, you all can see only two Two colors, colors. the red and white. That's the theme. That's architectural designs inspired by the pomegranate fruit. And you all can ask, why pomegranate? What's the significance of the pomegranate fruit? Because this fruit, the mention in the Holy Quran, our Quran, the great book, and then fruit of paradise, the fruit of heaven. That's the reason only we choose this for the since 1908, the same structure, the red and white building. And there is a Quranic verses there we are reciting. This one is the higher one. What do you think? What? This one is the higher one. Eh? Tower, look. But still not completed. I think the tower is highest one. Tower is there. Okay. Uh, What do you want to That's- say? What do you want to say? Hello, everyone. I'm tired. I'm tired.キャンディーに着きました。こんな感じです。お部屋がダブルベッドで、なんか化粧台があります。で、こっちに行くとトイレがあるみたいです。おー、すごい大きな家。シャワールームです。
とトイレがここにあります。めっちゃいい。ここのホテルはなんか多分家と合体してて、ホームステイタイプっていう一応表示されてました。で6000ルピーなので日本円で約3000円で1泊泊まれます。エアコンもついてるし結構いい感じだと思います。じゃあキャンディーで後でご飯食べに行くので準備したいと思います。バイバイ。今ご飯食べに来ました。なんか後ろにモスクが見れるレストランですごく雰囲気がいいです。じゃあいただきます。おはようございます。今日はキャンディー1日目です。今から準備して6時半にトゥクトゥクの運転手さんが迎えに来てくれるので、それまでに準備したいと思います。バイバイ。ちなみにスリランカでヘアドライヤーがあるホテルはなかなかありません。Good morning. Shake your hand. Okay, Bye bye. Sayonara. Sayonara. Thank you so Okay, much. Have a nice day. 今からタワーを上がっていきます。ちょっと朝早く来たのでまだ現地の人も観光客もいないです。ちょっとすごい楽しみ。すでに階段がやばいです。ようやく今3階まで来ました。何回まであるんだろう。一応ちゃんと回数が壁に書いてあります。やばい、きつい。At some point, I started getting perceived as a grown-up. Yeah, it snuck up on me. I remember that he's on the back of the school bus, making up us. Wanted to grow up, but now I'm missing the old days. They were so simple. Now they're all memories. Honestly, I can't believe 2,000 babies aren't the babies anymore. I'm getting older, but who's really keeping score? It's all a numbers game, 'cause I still feel the same. The only thing that's changed is that I've lived a few extra days. I know that it's just time passing me by. Fine, can't help but wish I could still be childish. 'Cause now life's got me so stressed. Just wanna play on my DS. No way of knowing what comes next. Just wanna be childish. I'm still learning how to live as an adult person. もはや雲の上にいるみたいです。雨が降ってて霧がすごいので、もはやこれは多分雲の上にいます。怖い。
second, third one, maybe France, China, and Japan. I don't know. See you later. It's an entrance. Hello. Hello. How can I do that? Like a tour? Hello, आपका जापान में ट्रेनिंग होगा? Someone can speak Japanese. Yes. Wow, it's amazing. How can? Wait, she will come. Okay. She's from Japan or she's No, Sri Lanka. Oh, but she knows how to speak Japanese. Little bit. She was learning Japanese language. Ah, wow. It's amazing. Uh-huh. 私は名前ラクシカです。ラクシカこれから私は皆様にごちゃごちゃ案内します。これから見に行きましょう。Ah, okay. 私は少し日本語を話します。ごちゃごちゃだけ。Hi. Oh. So have you been to Japan? No, just learning from something, right? Yeah, about tea process. Ah, okay. I don't know why, but so many 日本人がたくさん here. So many Japanese here. Yes. I don't know why. 黒い紅茶と緑茶、同じ茶葉の木で作っています。黒い紅茶、発酵する。緑茶、発酵しない。これはゴールデンティップ。これはシルバーティップ。この種類が違う。この新芽だけ取ります。太陽で乾かします。このゴールデンティップとシルバーティップも美味しいです。糖尿病、コレステロールは心臓病。この紅茶、珍しいからちょっと高い、輸出しない。スリランカでこちょこちょだけ。青茶使わない。これ最高の紅茶。ゴールデンティップ、シルバーティップ。これは紅茶の最初にプロセスそうです。私たちは乾燥させると言います。紅茶の葉っぱ、黒タップで置くと、葉っぱの水分45%から50%まで利用します。Wow. します。この一番のローリングの機械で葉っぱローリング、大きい葉っぱ、味は薄い紅茶、オレンジペコ、フラワリーペコ、薄い紅茶。2番のローリングの機械でまた少しプレッシャーかけて20分ローリングします。かけて時葉っぱ細かい。葉っぱ細かい、味は濃い紅茶。ブローケンオレンジペコ、ブローケンオレンジペコ、フェニン濃い紅茶。あそこローリングした葉っぱ、これ選別機械で分けます。はい。大きい、小さい分けます。茎はと大きい葉っぱ、この機械で分けます。だからチェンジする。大きさで分けます。大きい、小さい、ミドル。Oh, okay. Golden, silver, green tea, Yeah, it's orange beautiful. peco, only color orange. Uh-huh. Flowery peco, flowery. BOP, BOPF you can use with milk. かじって飲む。これ Ah. ヤシ。And enjoy your tea.
Okay, thank you. Wow. Wow. Okay. How many minutes? 10 Right, just 10 minutes. Okay. But excuse me, don't misunderstand. One more. Huh? Why? Don't sensitive, you see. It's interesting. Like this, going down. One we take only bar. It's with hot water. Yes. And we make oil. We'll have some dry skin. Not for Yeah. you. You know this one? No, No. Come, I show you. it's my first time to see. Madam, you see what color now? It's green, light green. One more. It's green, but changed to light green. It's like a autumn leaf. Wow, it's You interesting. know, some people have a stress. Like in the garden, you can start taking your language. Oh, Japanese. but I could understand because you speak English very well. Okay. Yeah, but I will take that. But it's okay, this one. I went to the tower. I don't know how to call it. The white. Ambuluwawa. Ah, that one. I was so scared. So high. Yeah. But no dangerous. No dangerous. I love Sri Lanka so much. Good country. Japanese, lot of people are very innocent, no? You? Me? Already together. Oh. How to Nice. say hi? Hi, hello. 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 In your country. Ayubuan. 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 Thank you. Thank you. Stuti. Yeah. Stuti. And enjoy Sri Lanka. Thank you. トゥースオブテンプルに来ました。結構市内にあって賑やかな場所にあります。エントランスが奥にあって多分300メートル以上歩いてると思います。こんな感じです。結構大きいです。ブッダの歯が奉納されてるって聞きました。外国人とスリランカ人で入り口が違うみたいです。ちょっと実際に中に行ってみたいと思います。すごいいい場所。すごい綺麗。白いお寺。स्वीट लॉलीपॉप आपको सही बात समझ में आ रही क्या? नहीं आ रही बात समझ में? Wait, sir, wait. Before ticket. This is required. 板の横で靴を抜きます。So where is the Entrance this way. without shoes? Yes. Really?
Oh. Ticket. Thank you. Thank you. Oh. My God. Hello. Can I explain inside? It's okay. I can go You like it? inside. Yeah, I cannot go. Wow. ब्लॉक के टक्कर बैठा